Today we are going to learn English, and in English we learn grammar. So our grammar topic is articles. Articles is very important part for exam and a daily knowledge. Some question is coming on this part in your exam, so it's very important part for you. So before we going to learn articles, I will tell you something about this topic. So first, what is mean by articles? In Marathi you can say article means उपपदे. So in our English language there are 3 articles. आपल्या इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण 3 उपपदे पडतात. Okay? So on the board I given some information about articles. First, there are 3 main articles in English. I told you in our English language there are total 3 articles. Their names are a and the. The names are a and the. Okay? So some rules to use articles. Articles म्हणजे उपपदे. उपपदे वापरण्यासाठी काही नियम आहे, ते नियम आता आपण शिकूया. ओके? सो फर्स्ट a and articles. आपण a and articles पहिले शिकूया, and after a and we going to learn the articles. Okay? So before we going to learn a and articles, you have to know how many alphabets in our English language. Okay? Alphabets. Alphabet म्हणजे मुळाक्षरे. आपल्या इंग्रजी भाषेमध्ये किती मुळाक्षरे आहेत? So in our English language there are total 26 alphabet. आपल्या इंग्रजी भाषेमध्ये 26 मुळाक्षरे आहेत. So we divide alphabet in 2 groups. We divide alphabets in 2 groups. One group is vowels and second number group is consonants. Okay? First we learn vowels. So in our English there are total 5 vowels. Total 5 vowels. Their names are A, E, I, O, U. Again listen. Total 5 vowels in our English language. A, E, I, O, U. So there are 5 vowels. Okay? So before vowels use an articles. Before vowels use an articles. Vowels च्या अगोदर आपण an हे उपपद यूज करतो. For example, an apple, an elephant, and honest. Okay? So A. So A is a vowels. So before vowels we use an articles. Then second number elephant. So E. So E is a vowels. So before vowels we use an articles, and last one is H. So H is a consonant. H is a consonant. So why using an here? Here is a rule is there. Okay? काही शब्दाची जी सुरुवात असते ते कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजनेने होती, पण त्याचं साऊंड कसं होतं? वॉवेल सारखं होतं. सेम हियर, दिस लेटर स्टार्ट विथ कॉन्सोनंट बट इज प्रोनाउन्स लाईक अ वॉवेल, लाईक दॅट. ह्याचं जे प्रोनाउन्स आहे, उच्चार आहे, हे ओ नी होतं, नॉट एच. वी प्रोनाउन्स ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट. दॅट्स वाय वी यूज an articles. Some word is like that: honest, honorable, our. So like that, letters start with consonant, but we pronounce like a vowel. That's why we use an articles. Okay. Then we turn consonants. Okay. So there are total 21 consonants in our English language. So total alphabet 26, in 5 is the vowels. So minus 26 5 equal to 21. So 21 व्यंजन आहे. म्हणजे A, E, I, O, U हे अल्फाबेट सोडून राहिलेले जे आहे अल्फाबेट्स ते आहे कॉन्सोनंट्स. ओके? सो देयर आर 21 कॉन्सोनंट्स. हियर बिफोर कॉन्सोनंट्स यूज A articles. अगेन लिसन, बिफोर कॉन्सोनंट्स यूज A articles. व्यंजनाच्या पूर्वी आपण A article यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, अ पेन, अ कार, अ युनिव्हर्सिटी. ओके? So P is a consonant, so we use A article. Because of P is a consonant, that's why we using A articles before consonant. Then car, so C. The first letter is C. So C is a consonant. So before consonant we use A articles. Downside there is a U. U is a not a consonant, it is a vowel. Same here, some letters start with vowel but it sound like a consonant. Like that we use A articles. Understood? So our A and article is over. Now we turn the articles. So our second number type is
the articles. So where we use the articles? Look here. The first rule is there. Before one thing in the world, use the articles. Before one thing in the world. म्हणजे जगातील एकमेव वस्तूच्या नावापूर्वी आपण द हे उपपद वापरायचं. जसं द ताजमहल, द रेड फोर्ट. द ताजमहल, द रेड फोर्ट. ताजमहल हे एकच वस्तू आपल्या जगामध्ये. ताजमहल सारखी दुसरी वस्तू आहे का? नाही. जर एकमेव वस्तूचे नाव असेल तर त्या एकमेव वस्तू नावापूर्वी द हे उपपद आपण वापरतो. ओके. देन सेकंड नंबर, बिफोर सोलर सिस्टम नेम्स यूज द आर्टिकल्स. बिफोर सोलर सिस्टम म्हणजे सूर्यकुलातील वस्तूंच्या नावापूर्वी द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द सन, द मून, द स्टार. ओके. सो द सन, द मून, द स्टार. It is the names of solar system. Then third number, before sea and ocean names use the articles. म्हणजे समुद्राच्या आणि महासागराच्या नावापूर्वी सुद्धा द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन. सो बिफोर सी नेम and before ocean name we use the article. Then fourth number, before mountain names. म्हणजे पर्वताच्या नावापूर्वी सुद्धा द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द हिमालय, द सह्याद्री. सो बिफोर माउंटेन नेम वी यूज द आर्टिकल. देन फिफ्थ नंबर, बिफोर रिव्हर नेम द आर्टिकल यूज. म्हणजे नद्यांच्या नावापूर्वी सुद्धा द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द गंगा, द कोयना. सो बिफोर रिव्हर नेम्स वी यूज द आर्टिकल. देन सिक्स्थ नंबर, बिफोर डायरेक्शन नेम्स यूज द आर्टिकल. म्हणजे देशांच्या नावापूर्वी सुद्धा द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द ईस्ट, द वेस्ट. सो बिफोर डायरेक्शन नेम्स वी यूज द आर्टिकल. देन सेवेंथ वन, बिफोर होली बुक्स नेम वी यूज द आर्टिकल्स. म्हणजे धार्मिक ग्रंथाच्या नावापूर्वी सुद्धा द हे उपपद वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, द गीता, द रामायण. सो बिफोर होली बुक्स नेम वी यूज द आर्टिकल्स. ओके. सो लाइक दैट यूज द आर्टिकल. नाउ there is some exception to use articles. काही अपवाद आहे आर्टिकल वापरण्याबद्दल. त्यातला पहिला अपवाद कुठला आहे बघा. डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर स्पोर्ट नेम अँड रोड नेम. म्हणजे रस्त्यांच्या नावापूर्वी आणि खेळांच्या नावापूर्वी आपण द हे उपपद वापरायचं नसतं. या हे उपपद म्हणजे स्पोर्टच्या नावापूर्वी आणि रोडच्या नावापूर्वी द हे उपपद या कुठले उपपद येऊ शकत नाही. देन सेकंड नंबर, डोंट यूज articles before names of months, days, season, language name. ओके. तर एखाद्या मंथचं नाव असेल किंवा एखाद्या ऋतूचं नाव असेल किंवा एखाद्या भाषेचं नाव असेल किंवा एखादा दिवस, वीक ऑफ डेज असेल, यांच्या नावापूर्वी कुठल्या प्रकारचं उपपद हे वापरता येत नाही. ओके. सो लाइक दॅट इज एक्सेप्शन ऑफ यूज आर्टिकल्स. सो लाइक दॅट आर्टिकल्स इज देअर. If you learn proper all the articles, their rules, their example, you solve all the question based on this topic very easily. So if you learn all the rules of articles and solve all the question based on this topic very easily. So here are some question of articles in your exam. The question is coming like that on articles. Every question have 4 options. One option is correct and each question have 2 marks. Okay. So look on the board. Here are some question of articles. In every time I told you, when you solve any questions, you read at least 2 times. If you read 2 times questions, you recognize the meaning of the question and easily solve that question. So same here, we read all the question 1 time and second time we try to solve it. So everyone look on the board and listen carefully. Number 1 question is, choose the correct article for the word import. Second number, fill in the correct article in the sentence. Sentence is, I eat ... mango. Then third number, which article comes at the ... Sunday. Then fourth number, find out the word having incorrect article. Then fifth number, choose the correct article and complete the sentence. Sentence is, I like to see ... stars. Then sixth number, there are ... vowels in our English language. Then seventh one, choose the correct article among the following. So like that on questions. Okay. Now we'll try to solve it. So number 1 is,
चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द वर्ड इंक पॉट. इंक पॉट या शब्दासाठी कुठलं उपपद येऊ शकेल? ओके, सो नंबर 1 ऑप्शन इज ए, सेकंड नंबर and, third number the, and fourth number no article. Okay, so which article come before this word? So you see the first letter I. So I is vowels या consonant. So I is a vowels and before vowels we use an articles. Vowelsच्या पूर्वी आपण काय करतो? An हे उपपद वापरतो. Okay, so where is the an? One number A, second number an. So second option is correct. An ink pot. An ink pot. Then second number, fill in the correct article in the sentence. Fill in the correct article in the sentence. खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये जे रिकामी जागा आहे तिथं आपल्याला करेक्ट आर्टिकल यूज करायचं. ओके, सेंटेन्स इज I eat dot dot mango. I eat dot dot mango. So option number 1 and, second number the, third number a, and last one is no articles. So which is the articles used in blanks? First you recognize this letter M. So M is a vowel or consonant. So M is a consonant. M का है? व्यंजन है. So before consonant we use A articles. Okay. So where is the A? One number and, second number the, third number A. So A is there. So I eat a mango. Because of M, M is a consonant. Before consonant we use A article. So option number 3 is correct here. Now third number, which article comes at the dot dot Sunday? Sunday या शब्दाच्या पूर्वी कुठलं उपपद येऊ शकेल? So first you recognize this whole letter. Okay. So option number 1 A, second number and, third number the, last one is no articles. So which article comes before Sunday word? So Sunday is a days, day. Okay, so I told you some days names we don't use articles. म्हणजे जे डेज असतात, एखाद्या आठवड्याची नावं असतात, त्या आठवड्यांच्या नावापूर्वी कुठल्या प्रकारचं उपपद हे आपण वापरत नाही. ओके, सो A not, and also not, the also not. So there is a option number 4 no articles. Because of Sunday, before Sunday we not use any kinds of articles. So option number 4 is correct here. Now fourth number, find out the words having incorrect articles. खाली दिलेल्या उपपदामधलं कुठलं उपपद हे चुकीचं आहे ते आपल्याला आता शोधायचं. So number 1 is a pen, second number an orange, third number a ant, last one is the sun. So first a pen. A pen is correct article because of P. P is a consonant, we use A. Second number an orange. O is a vowel, before vowel we use an articles. It's also right. Then ant. A is a vowel, before vowel we use an articles. So here is A. So it is wrong, incorrect. There is a sun. Sun is a solar system name. Before solar system name we use the articles. So it is also right. So 1, 2, 4 are right and 3 number is incorrect. So we choose incorrect article. So option number 3 is correct here. Okay. Now fifth number, choose the correct articles and complete the sentence. खाली दिलेल्या वाक्यामधलं योग्य ते उपपद वापरून ते वाक्य पूर्ण करायचं. Sentence is I like to see dot dot stars. I like to see dot dot stars. So we underline whole words. So option number 1 the, second number a, third number no article, and last one is an. So which article comes before the star words? So star is a solar system names. Star हे काय? सूर्यकुलातील एक वस्तूचं नाव आहे आणि सूर्यकुला वस्तूच्या नावापूर्वी आपण द हे उपपद वापरतो. So first number option is the. So the is correct. So I like to see the star. The star because of star. Star is solar system name and before solar system name we use the article. Then sixth number, there are dot dot vowels in our English language. आपल्या इंग्लिश भाषेमध्ये किती vowels आहे, किती स्वर आहे. Okay, so option number 1 2, second number 3, third number 5, last one is 6. So how many vowels in our English language? So there are
total 5 vowels in our English language. Their names are A, E, I, O, U. Okay, so which is option 5? One number 2, second number 3, third number 5. So option number 3, 5 is correct. So there are 5 vowels in our English language. Now, seventh one, choose the correct articles among the following. खाली दिलेल्या उपपदामध्ये कुठलं उपपद हे करेक्ट आहे, बरोबर आहे, ते आपल्याला शोधायचं. सो नंबर 1 and book, second number an elephant, third number a old man, last one is a mole. So which is correct here? One number and book. So B is a consonant and we use consonant A article, so it is wrong. Then an elephant. E is a vowel, before vowel we use an article, so it is correct. Then O is a vowel, before vowel we use an article, it's also wrong. And there is a moon, before solo system name we use the article, it's also wrong. So 1, 3, 4 are wrong, second number is correct, and we choose correct articles. So an elephant is correct articles. So option number 2 is correct. So like that question we solve it. If you solve like that question, you have to know all the articles and their rules. If you learn all the articles with their rules, their example, you solve all the question based on this topic very easily. So you will learn all the articles with their rules and example. Thank you very much.